بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف نتكلم عن موضوع الدين في رواية توماس هارتي Jude the Obscure. Religion in Thomas Hardy Jude the Obscure are criticism to the Victorian society in Jude the Obscure. Religion in Thomas Hardy Jude the Obscure. What does Hardy mainly criticize? ماذا يعني هو المسار ينتقد بشكل أساسي؟ education التعليم، religion الدين، the role of women دور النساء، وطبعا بالإضافة إلى الكلاس النظام الطبقي، the main pillars of the Victorian society، وهذه هي الأعمدة الأساسية والرئيسية في المجتمع الفيكتوري. So when we want to answer the question, what does Hardy mainly criticize in the Victorian society? Education, religion, and the role of women, which are considered the main pillars of the Victorian society. Jude the Obscure was written in 1895. It was highly criticized for sexual and anti-religious themes، وتم انتقادها لأنها تتعامل مع موضوعات ضد الدين وموضوعات تتعلق بالعلاقات الإنسانية. Tell the story about a man Jude، تتكلم وتحكي وتروي قصة رجل اسمه جود who falls in love with his cousin، والذي وقع في غرام بنت عمه and had children out of wedlock، وطبعا كان لديه أطفال من خارج الزواج. A child from a previous marriage، وطفل من زواج سابق. Kill the other children، يقتل الأطفال الآخرين and himself ونفسه. Story that challenges Christianity، وهي رواية تتحدى الديانة المسيحية. So Jude the Obscure was written in 1895. It was the last novel for Thomas Hardy. It highly criticized, or it was highly criticized for sexual and anti-religion themes. It tells a story about a man Jude and his cousin Sue, Bridehead. He falls in love with her and had children out of wedlock. A child from a previous marriage with Arabella, and to Arabella killed the other children and himself. We can say Jude the Obscure is a story that challenges Christianity. In the novel Jude the Obscure Hardy uses Jews' experiences with religion. في هذه الرواية هاردي يستخدم تجارب جود في الدين in his society في مجتمعه throughout his life خلال حياته to show how religion influences him in negative ways، لكي يبين كيف الدين يؤثر عليه بطرق سلبية. So in the novel Jude the Obscure uses the machinery of religion and uses Jude's experiences with religion in his society, in the Victorian society, to show how religion negatively influences him and affects the course of his life. When it comes to the impact of religion in Jude, loss of love and family. The loss of love and family وهو ضياع الحب والعائلة. The act little father time killing himself and his siblings drive a wedge between Jude and Sue. هذا المشهد الذي قام به الطفل little father time بشنق نفسه وقتل إخوته من أبيه كانت بعبارة عن خلق انقسام كبير بين جود وسو. Eventually وفي النهاية سبب causing Sue
to leave, to serve what she believes is penance for her sins. وهذا أدى بسوء إلى ترك جود ولكي تصلي ولكي تتوب لأنها شعرت بأن علاقتها مع جود أغضبت الرب والآن عليها التوبة من الخطيئة التي ارتكبتها. So the act little father time killing himself and his siblings drive the wedge between Jude and Sue, eventually causing Sue to leave Jude and come back to Philasum to serve what she believes is a penance for her sins. So the act, Little Father Time, which he did by killing himself and his siblings, drive a wedge between Jude and Sue, creating a kind of division, eventually causing Sue to leave to serve what she believes is penance for her sins. But whoever or whatever our foe may be, I am cowed into submission. I have no more fighting strength left, no more enterprise. I am beaten. وهذا هو الكلام الذي قالته سو إلى جود عندما رأت مشهد مقتل أطفالها. بغض النظر من هو العدو، أنا استسلمت. أنا لا يوجد لدي طاقة كافية لكي أكافح وأناضل. أنا مهزومة، أنا هزمت، أنا هزمت. وهذه عبارات تدل على الاستسلام وتدل على عدم قدرتها على المواصلة مع جود في هذه العلاقة خارج الزواج، وتعتبر ما حدث هو غضب من الرب وعقاب من الرب، وعليها أن تعود إلى زوجها أصلا بلاس لكي تكفر عن ذنوبها. فعملية تغيير كامل شهدتها شخصية سو. But whoever or whatever our foe may be, I am cowed into submission. I have no more fighting strength left, no more enterprise. I am beaten. We ought to be continually sacrificing ourselves on the altar of duty. لازم نضحي. هذا كما قالت لجود، لازم نضحي بشكل مستمر بأنفسنا على محراب الصلاة ولكي يرضى عنا الرب ونكفر عن ذنوبنا. I have striven to do what has pleased me. أنا حاولت وجاهدت من أجل فعل كل ما يرضيني ويسعدني. I will deserve the scourging I have got. أنا أستحق هذا العقاب الذي حصلت عليه. And here we find complete transformation, complete regret, complete defeat, complete submission. She was well beaten. She could not bear the scene of seeing her children killed. For that reason, she thinks that the only way to for forgiveness is to return to God. We ought to be continually sacrificing ourselves. So she has to sacrifice herself. She has to sacrifice her happiness. She has to sacrifice the love. يجب أن تضحي بالحب وتضحي بكل شيء جميل لأنها اعتقدت بأن مشهد مقتل الأطفال هو عقاب من الرب، فيجب أن نتخلص من كل شيء ونرضي الرب. Sacrificing ourselves on the altar of a duty, but I have striven to do what has pleased me. I will deserve the scourging I have got.
whether or not it is actually true سواء كان صحيح أم لا. Jude and Sue come to believe that God is punishing them for their indiscretion. سو وجود اعتقدوا بأن الله يعاقبهم بسبب تصرفاتهم التي كانت بعيدة عن الدين by acting through Arabella's son to kill their children وأن الرب أرسل ابن أرابيلا لكي يقتل أطفالهم and drive them apart ويبعدهم عن بعضهم البعض. This causes Sue to become fervently religious وهذا سبب أن سوء أصبحت متدينة جدا ومتزمتة أيضا and seek penance وتبحث عن الغفران والتوبة for what she has done بسبب ما فعلت وذلك عن طريق التضحية بنفسها وحبها ومشاعرها بالعودة إلى رجل لا تحبه ولا تعشقه هو فيلاس. وتكلمنا عن طبيعة العلاقة بين سوء الفلاس وكيف كانت علاقة خالية من المشاعر والعشق والحب وعلاقة منفرة وضعها لكن هذا الآن يندرج تحت بند التضحية sacrifice whether or not it is actually true. Jude and Sue come to believe that God is punishing them for their indiscretion by acting through Arabella's son to kill their children and drive them apart. This causes Sue to become fervently religious and seek penance and forgiveness for what she has done and committed by going back to Blossom. وهنا جزء من المعاناة التي عانتها سو مع جود في العيش معا خارج إطار الزواج. I am sorry to tell you, mom, the housewife said, that I cannot let you have a room for the week after all. أنا آسفة صاحبة البيت والمؤجرة. أنا آسفة مدام، أنا لا أستطيع أن أؤجرك هذا البيت لأسبوع بعد ذلك. My husband objects زوجي يعارض and therefore I must ask you to go. لذلك سوف أطلب منك المغادرة. So I am sorry to tell you, ma'am, the housewife said that I cannot let you have a room. أنا لا أستطيع أن أؤجر لك البيت لمدة أسبوع. بعد ذلك زوجي يعارض. My husband objects and therefore I must ask you to go. And here we talk about the refusal of society to accept a relationship between Sue and Jude out of wedlock. And here we talk about the conservative religious society which cannot accept such a relationship. And this is seen through the behavior of the housewife who said, I am sorry to tell you, ma'am, that I cannot let you have a room for the week. After all, my husband objects, and therefore I must ask you to go. Now we come back to Arabella and Jude and their funny marriage. After Arabella and Jude have married, she reveals that she was mistaken about her pregnancy. بعدما تزوجت أرابيلا جود كشفت له بأنها كانت مخطئة عندما تكلمت عن حملها. What can do otherwise؟ ماذا هو يستطيع أن يفعل؟ married is married. تزوجنا وانتهى الأمر. What is done cannot be undone. واللي صار لا يمكن الفكاك منه. There was perhaps something fortunate
in the fact that the immediate reason of the marriage has to be proved to be non-existent. وكان هناك شيء يدعي إلى السرور وشيء فيه نوع من الحظ بأن السبب الأساسي والحالي والطارئ للزواج لم يكن موجود، ولكن للأسف الزواج بقى but the marriage remained. وهذا المقطع مأخوذ من رواية توماس هارد النص الأصلي صفحة 64 وصفحة 66. So after Arabella and Jude have married, she reveals that she was mistaken about her pregnancy, and what can do otherwise? Married is married. This is a religion. What is done cannot be undone. It is a permanent marriage. It is a marriage forever. There was perhaps something fortunate in the fact that the immediate reason of his marriage has proved to be non-existent, but the marriage remained. ولكن الزواج بقى. Arabella uses Jude's good nature against him to trick him into a relationship. أرابيلا استخدمت واستغلت الطبيعة الطيبة والحنونة لجود ضده من خلال خداعه بالزواج into a relationship, a sure way to gain a man. طريقة مضمونة 100% للحصول على رجل as a husband كزوج. God forbid any of them that be slavery with poor women. I do no friends at harm. And here is the intention of Arabella is to find a man as a husband on whom she can rely on in her future life. Throughout the novel, Hardy shows how the negative influences of religion in society forces Jude into a bad relationship. خلال الرواية هارد يبين التأثير السلبي للدين في المجتمع والذي يجبر جود على علاقة سيئة. It brings hardship to his life ويأتي له بالمصاعب والمصائب في حياته الشخصية. And eventually وفي النهاية باسم الدين يأخذ منه حبه وعشقه في الحياة وعائلته, and eventually takes away his love and family. Throughout the novel, Hardy shows that there are negative influence and consequences of religion in society, which forces Jude into a bad and unhappy relationship. A loveless marriage with Arabella brings hardship to his life and eventually takes away his love and family. Conclusion: Hardy uses Jews' interaction with religion and society to demonstrate its negative impact on his and others' life. في النهاية هاردي يستخدم تجارب جود مع الدين في المجتمع لكي يبين الأثر السلبي لهذا الدين على حياة جود الشخصية وعلى حياة الآخرين في المجتمع الفيكتوري. لذلك تم حرق هذه الرواية لأنه لم تعجب المؤسسات الدينية في ذلك الوقت، واعتبروا أن هذه الرواية هي عبارة عن تحدي لمبادئ وقيم الديانة المسيحية. وإحنا عرفنا قرار توماس هارتي بالامتناع عن الكتابة لأنه يعتقد أنه لم تفهم كتاباته بالشكل المطلوب، ورأيه الخاص وإيمانه العميق
بأن الإنسان هو أهم مكون في المجتمع، وأهم من القيود، وأهم وسعادته أهم من السلطات التي تضع القوانين من أجل مصالحها الخاصة. Hardly uses Jews interacting with religion in society to demonstrate its negative impact لكي تبين أثرها السلبي on his and others' lives. وهيك بنكون تكلمنا عن الدين في رواية ومصادر جود أبسكيور. إذا عجبتكم هذه المحاضرة تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.